Hello guys, this is my new update from the igloo. That's big. Let's go. We kunnen sneeuwballen op de mijnen gooien. We gaan. Kom. Oh, sige. Niet daar. Jouw schoenen wordt nat. Kom. Good morning, guys. Ayan, mag-walking kami ni Sed. First day of school. Time check. It's 8 o'clock. Maglakad kami. Hindi ko kayang mag-bike ng ganitong madulas ang kalsada. Ready for school? No. Lamig. Ayan, oh. Ito yung kalsada. Ayan. Makapal ang snow. En mam, ze hebben het sneeuw bij ons gewoon gelaten, hè? Ja? Ja. Ze hebben heel veel snow dan in de school. Op de schoolplein bedoel ik. Huh? Hier hebben ze... We're early walking today kasi she said he has a lot of stuff. Knettert het. Ja. Het is lekker krokant. Nou, ik heb nog nooit sneeuw geproefd. Hoor. Nee. Ito yung mostly na binabike namin. Oh. Hindi ko kayang magbike dito. You can bike here, Sed? Durf je om hier te fietsen? Tuurlijk. Lekker driften. Ik niet hoor. Ga jij met de bakfiets driften? Nee. Hier op de autobahn is... Where are you? Lamig. Yeah. Maar we zijn er bijna. Yeah. Maaga kaming umalis kasi nga maglalakad lang kami. 8:20 dapat nasa school na si Sed. Umalis kami ng mga 8. So mabagal kami maglakad dahil naglalaro pa kami. So it's now 8:15. Straks ophalen, ja? Ja. Met lopen. Ja, we hebben geen slee. Wil je in de wasmandje zitten? Nee. Dan ik ga jou trekken. Nee. Nee, ik heb geen slee. Because kasi may video si Sed na nung nag-ice din dito, pero hindi ganito kakapal. Wala kaming, what is that, Sed? Oh, siya nee, die sleigh? Sleigh? Ja, een slee. Sleigh. Eh, syempre, Pilipino tayo, no? Naging resourceful ako that time. Yung basket ng labahin ang ginamit ko. Almost there, love. Ja. Lapit na. Tulog yan. Pangit yung ginagawa mo. Loy! Ayan guys, pauwi na ako. Halos karamihan ngayon papunta ng school naglalakad. And mga naka-auto din. Pero wala pa akong nakitang nagbabike kasi dito sa Netherlands, whether you like it or not, bike is life here. May nakabike. Gulot. Netherlands. Sorry yan. In the morning. Sorry yan, ito. Oh, ito yung kay Sed kanina. Pag maliwanag. Ginawa ng magdaddy kahapon.
jaar niet gezien, hè? Ja, 100 jaar niet gezien, zei je? Hoe was het? Ja. Yeah, nag-snow na ulit. Saya, you're going outside, love? Yeah? Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. It's snowing. Oh, the door is cold. Yeah, Ate said it's cold, Sayon. You listen to Ate, okay? No. It's cold, yeah. It's closed na the door. Yeah? Yes, the key. What is that outside, Saya? What is that? What's happening? It's snow? Is that the snow, Saya? No. Mom. Dad. Bingo. Dad again. Bluey. Saya. Chiki. Hi. Hello. Hey. Sayan, where's Papa? Where's Daddy? Daddy back, eh? Daddy's working. Where's Kuya Sad? Kuya Sad of school. Where's Mama? Mama. Chit. What are you? Are you a? Ayan, mag-walking na naman ako ulit. Sunduin ko na ang Kuya Sed. Ang lamig. Set. Bahay na kami. Sed. Ik kom naar mijn Base ka muna. And you said, say hi. Voorzichtig, hè? Hij gaat vallen. Pas op. Nee. Niet zo snel, Zed. Kijk hoe glad het is. Zion. Cheese. Sst. Zion. Zion. Yay. Je zult toch? Ja. Ang saya. Niet slapen, hè? Psst. Zayn. Woep. We moeten daar vanaf gaan. Ik denk niet dat die Ja? Wil je ook, schat? Yes?
you digging? Can you show me? Wow, very good. Wait. Here. Sayang. Sayang. Meet in the house. Kaya pwede di-request. Stop! Huh? Is wat? Hij gaat bijna slapen. Saya hier! Ze zijn daar. Dit is echt jongens. Maar hij vraagt nog eens, mama, mag ik naar de andere kant, zei hij. Go, Saya! What are you doing, love? Wow, is that ice? Oh, okay. Is it cold? It's not cold? Ah, very good. Ay, hindi pa tulog. Ini-enjoy pa niya.